Hello everyone, welcome you all to Archasu Bharat. Now we shall be continuing our session with understanding the various parts of the Constitution. Constitution is divided into how many parts? And yesterday we have seen that the Constitution is divided into various different parts, isn't it? So how many parts is it? The Constitution has been divided into? Yes, it has been divided into 22 parts originally. Originally, the Constitution constitutes of 22 parts. But as of now, if you see, there are total number of 25 parts of the Constitution. మరి ఈ 22 parts నుంచి 25 parts కి వెళ్ళడం ఎలా జరిగింది? అసలు ఈ పార్ట్ 25 అనేది ఉందా మనకి? ఆర్ వి హ్యావింగ్ ఎనీ పార్ట్ which is named as part 25? అంటే there is no such part which is named as part 25 the way articles are. మరి ఈ part 25 of the Constitution ఏంటి అంటే, initially when the Constitution was framed, there were how many? Exactly 22 parts. ఈ 22 parts ఉన్న తర్వాత వీటికి కొన్ని ఫర్దర్ గా అడిషన్స్ జరగడం జరిగిందండి. దట్ ఈస్ అమెండ్మెంట్స్ were made to the Constitution. What are the amendments that were made to the Constitution? అంటే there was part 4A that was added, part 4A that was added, part 14A was added, and there was part 9A and 9B that were added to the Constitution of India. So these were the amendments that were made to the Constitution of India. And ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఎన్ని పార్ట్స్ యాడ్ చేయడం జరిగిందండి? మీరు అడగొచ్చు సార్, మరి ఇక్కడ ఏంటి 4 పార్ట్స్ ఉన్నాయి, మీరు 22 పార్ట్స్ ప్లస్ 4 పార్ట్స్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి 26 పార్ట్స్ కదా. మరి మీరేం 22 పార్ట్స్ ప్లస్ 25 పార్ట్స్ అని అంటున్నారంటే, yes, there are 25 parts only, but the thing is that from these 26 parts one was removed or say repealed. Repeal జరిగిన పార్ట్ ఏంటి అంటే, the part which was repealed is part 7 of the Constitution. Part 7 of the Constitution was repealed and it was removed from the Constitution. Part 9 కూడా మార్చేసి then Panchayat was introduced in part 9 కాబట్టి part 9 is there. But when we speak of part 7, you will be wondering, so repeal జరగడం జరిగింది కదా, why was it repealed? What was in this part 7 అంటే, see, this was basically repealed because the states, the total number of states when India was formed during the making of the Constitution, 552 states ఉన్నాయి కదా, ఈ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఏం చేసినారంటే పార్ట్ ఏ స్టేట్స్, పార్ట్ బి స్టేట్స్, పార్ట్ సి అని ఇట్లా 4 డివిజన్ కింద స్టేట్స్ ని డివైడ్ చేయడం జరిగిందండి. 4 డివిజన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అండ్ సర్టన్ స్టేట్స్ వర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ సర్టన్ కేటగిరీస్. యూనియన్ టెరిటరీస్ ఒక దగ్గర, అట్లా డిఫరెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రీజియన్స్ ఒక దగ్గర, ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ఒక దగ్గర అన్నట్టుగా 4 డివిజన్స్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు. బట్ నౌ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ఇర్రెలవెంట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. దెర్ ఆర్ నో సచ్ స్టేట్స్ కాబట్టి మనకి ఈ పార్ట్ 7 ని రిపీల్ చేసేయడం జరిగింది. అండ్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్స్ పర్స్పెక్టివ్ there will not be any question pertaining to part 7, so do not stress yourself on part 7 of the Constitution. Understand? So 26 minus 1 will be how many? 25 are the total parts that we are having in the Constitution of India as of now. I hope this is clear as to how many parts are there. Mari last part number enti ante, the last part we are having is part 22. Last part is your part 22. There is no part number which is called as part 25 in the Constitution. As you can see, these are the additions that were made. These are the amendments that were made added to them. So, elimination lopala, I'll tell you as to how you will be eliminating. In the examination, they in options they give you part 23, 24, 25. Kallu muskon strike off cheseyandi because there are no such parts. Okay, coming back to these parts. Are we supposed to remember all these parts? And there are very important parts of the Constitution that you are supposed to remember. And I'll give you an easy way of remembering these parts as well. చాలా ఈజీగా మనం గుర్తుంచుకుందామండి. There is a sequence that you are supposed to follow for remembering all these parts, and that will be a cakewalk for you. Let's see how it is done. These are the 25 parts what we are having initially. When we speak of the first part, union territory, citizenship, fundamental rights, fundamental duties, so and so forth, directive principles. ఇట్లా డిఫరెంట్ పార్ట్స్ మనకి ఉన్నాయండి. ఇక్కడ ఒక్కొక్క పార్ట్ ని మనం ఇండివిజువల్ గా చూసే ముందు we will understand as to what is the way in which we can remember all these parts, and parts are pertaining to articles. Every part will be having certain articles in them. Part 1 చూసినట్టయితే union and its territory are from article 1 to 4.
Part 2, citizenship is from 5 to 11. Part 3, fundamental rights 12 to 35. Part 4, DPSPs 36 to 51. Itla very important parts from exams perspective are until part 4A. You need to remember all the articles as well. Part 51A వరకు ఉన్న ఆర్టికల్స్ని కూడా మనం గుర్తుంచుకోవడానికి ట్రై చేయాలండి. Because from this any question can be directly asked in the examination. కాబట్టి మనం వాటిని ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి, ఏం చేయాలి అనే విషయాల గురించి ఫర్దర్ గా పార్ట్స్ గురించి డీటెయిల్ గా చదివినప్పుడు విల్ అండర్స్టాండ్ ద ఆర్టికల్స్ యాజ్ వెల్, వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దీస్ ఆర్టికల్స్ and how we will be remembering them. But as of now, we will be learning parts first, right? So, how many parts are there? So, these are different parts. Core parts ఏంటంటే 4A వరకు ఎగ్జామ్స్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి we will be learning them initially. Part 4A వరకు. And other parts are these. Part 14, which are related to public services. అదే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అంటే కదండి, పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. 15 is related to elections. 16 is related to provisions to certain classes, రిజర్వేషన్ సంబంధించి. 17 is related to your official language that you should be following, emergency provisions. 18, 19 is related to miscellaneous, not required. Overall the 22 parts లోపల we will learn the process as to how is it we are going to easily remember them. Let's start with this. We have divided them into different core aspects. Core parts ఏమన్నామండి? Core parts will be from part 1 to part 4A. These happens to be very very important core parts. What is our part 1? How is it that we are going to remember these core parts? Let's see. Our constitution is basically for what purpose? For administering our country, isn't it? Part 1 speaks of union and its territories. This is our union and its territories constitutes all the different states. All the different states will be constituting its territories. So part 1 speaks of what? Union and its territories. Manam part 1 kinda we will be remembering them. These are the territories. But remember one thing, it is not just the states, it is also the union territories. This is also about our union territories that are present in our country. Understood? What is part 1? This pertains to part 1. Union and its territories is about part 1 of the constitution. Now tell me something, what is this country made up of? Oka country, oka nation analante what is that? It should be constituting of మనుషులు ఉండాలి కదండి. మనుషులు లేకుండా కంట్రీ ఉంటుందా? There will not be any country without the existence of people in them, isn't it? So a country should be having people అంటే the citizens of that country, isn't it? The country should be having people there, and people in the sense citizens. మరి citizens కి ఏముండాలండి? Citizens should be having citizenship. How is it that you will be understanding, or how is it that you will be proving that you are a citizen of a country? Through your citizenship. And there are various ways in which you can obtain citizenship. అక్కడ మనం డీటెయిల్గా చూద్దాం. ఎన్ఆర్సి ఇప్పుడు జరుగుతున్న వేరియస్ scrutinizations through which citizenship is identified is through this provision of the Constitution of India. What is the second provision or second part of the Constitution is pertaining to? It is pertaining to the citizenship. సరే అండి, మరి సిటిజన్స్ ఉన్నారు, సిటిజన్స్ కి మరి రైట్స్ ఉండాలా లేదా? ఉండాలి కదా సిటిజన్స్ కి రైట్స్. సో సిటిజన్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ సర్టెన్ రైట్స్ అండ్ దీస్ రైట్స్ ఆర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఒకవేళ రైట్స్ లేకపోతే ఏమవుతుందండి? రైట్స్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? ఎవరికైతే బలం ఉంటుందో, ఎవరికైతే స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుందో, దే విల్ బి అటాకింగ్ అదర్స్ అండ్ దే విల్ బి గ్రాబింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్, ఇజంట్ ఇట్? అందుకే కదా పోలీస్ స్టేషన్స్ కానీ జ్యుడిషియరీ కానీ ఇవన్నీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాయి. సో దట్ పీపుల్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ strength or power cannot overpower others. పీపులే కాదండి, నాట్ జస్ట్ ఇండివిజువల్స్, ఈవెన్ ద స్టేట్ అంటే గవర్నమెంట్ కూడా ఒక ఇండివిజువల్ ని టార్గెట్ చేయకుండా ప్రొటెక్షన్స్ ఉండాలి. కాబట్టి ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్, ఫ్రమ్ ఇండివిజువల్స్ మనకి ప్రొటెక్షన్ ఉండాలి. కాబట్టి మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి ఉంటాయండి. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ బేసికలీ
a protection from individuals and protection from the state as well. State అంటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ అనమాట, సెంట్రల్ కావచ్చు, మనకున్న స్టేట్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు. అండర్స్టూడ్? ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో సిటిజన్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ ఫండమెంటల్ రైట్, ఇజంట్ ఇట్? అందుకే పార్ట్ 3 లోపల చూసినట్టయితే మనకి దేర్ ఆర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. మరి రైట్స్ ఉన్నప్పుడు డ్యూటీస్ కూడా ఉండాలి కదా. మీకు రైట్స్ మాత్రమే ఇచ్చి డ్యూటీస్ ఇవ్వకపోతే బాగుండదని చెప్పేసి సిటిజన్షిప్ ఏం చేయడం జరిగింది, ఐ మీన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చేయడం జరిగిందంటే ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగిందండి. బట్ హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఏ పార్ట్ ఉండాలండి? అది పార్ట్, it's not part 4, it happens to be part 4A ఇక్కడ. Fundamental duties is not part 4, but fundamental duties has been placed under part 4A. Then what is part 4? Part 4 of the constitution ఉండాలి కదా, అంటే part 4 happens to be DPSP. What is part 4? అంటే directive principles of state policy. What is part 4? Directive principles of state policy. State policy. If you see the name itself is signifying as something. ఆ నేమే మనకేదో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. వాట్ ఈస్ ఇట్ సేయింగ్? డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్, డైరెక్షన్స్. డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే దీస్ ఆర్ ద డైరెక్షన్స్ ఎవరికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది? టు స్టేట్ టు ఫార్ములేట్ పాలసీస్. అండర్స్టూడ్? దీస్ ఆర్ ద డైరెక్షన్స్ దట్ ఆర్ గివెన్ టు ద స్టేట్. మీరు పబ్లిక్ కోసం కొన్ని పాలసీస్ ఫార్ములేట్ చేయండి, వాటికి సంబంధించిన డైరెక్టివ్స్ అనేవి మనం పార్ట్ 4 లో మీకు గైడ్ లైన్స్ లాగా ఇస్తున్నాం అని చెప్పేసి కాన్స్టిట్యూషన్ డిపిఎస్పిని ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. అండర్స్టూడ్? డిపిఎస్పి విల్ డిస్కస్ దెమ్ ఇన్ డీటెయిల్ when we discuss DPSP separately. So if you observe, these are placed. మరి మీరు అడగొచ్చు, సార్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఎందుకంటే ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది, మరి ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ 3A ఉంటే బాగుండేది కదా. బాగుండేది, బట్ పెట్టలేదండి. The thing is, fundamental duties were not introduced or were not included when the Constitution of India was created. It was added later. It was added in the year 1976 by Indira Gandhi's government. Swaran Singh అని చెప్పేసి, he was an advisor to Indira Gandhi. ఈయన ఏం చెప్పడం జరిగిందంటే, see, people are having fundamental rights, they are enjoying fundamental rights, they should also be having fundamental duties అని చెప్పి 42nd, a very very important constitutional amendment, 42nd amendment of the constitution నుంచి, this is called as mini constitution as well, 42nd constitution amendment. ఈ 42nd constitutional amendment నుంచి in the year 1976 these fundamental duties were added, and there were initially 10 such fundamental duties. ఇప్పుడు ఇంకో ఫండమెంటల్ డ్యూటీ యాడ్ అవ్వడం జరిగింది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, దిస్ ఈస్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు హౌ అ గవర్నమెంట్ ఫంక్షన్స్, హౌ ఇస్ ఇట్ దట్ ద సిటిజన్షిప్ ఈస్. సిటిజన్స్ కి సంబంధించి ఉందండి. చూడండి, ఇక్కడ కంట్రీ ఉంటుంది, కంట్రీకి సిటిజన్షిప్ ఉంటుంది, సిటిజన్స్ కి వచ్చేసి రైట్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళకి డ్యూటీస్ ఉంటాయి, వాళ్ళని గవర్న్ చేయాలంటే సర్టెన్ డైరెక్టివ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ అంటిల్ పార్ట్ 4A వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ us from exams perspective. Now let's understand various other parts as well. Part 4 తర్వాత నుంచి చూసినట్టయితే part 5 to part 13 of the constitution. What parts? Part 5 నుంచి part 13 of the constitution, రోమన్ నంబర్స్ లో ఉంటాయండి పార్ట్స్. part 13 of the constitution ఇక్కడి వరకు మనకి యూనియన్ అండ్ స్టేట్ కి సంబంధించి ఉంటాయి అన్నమాట ప్రొవిజన్స్. యూనియన్ అండ్ స్టేట్ ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి. యూనియన్ అండ్ స్టేట్ ప్రొవిజన్స్ లో in this you will be seeing provisions related to legislature, executive and judiciary as well. Union state provisions in which you will be seeing legislature, executive, judiciary, isn't it? All of them, state legislature, state executive, state judiciary, and high courts working, central level of supreme court working. So this is how the categorization has been. What is part 5 pertaining to ante center ki sambandhinchi part 5 andi. If you see, there is a hierarchical division. Very easily you can remember them. హైయెస్ట్ నుంచి లోవెస్ట్ ఆర్డర్ వరకు గుర్తుంచుకుంటే మనకి పార్ట్ 10 వరకు ఈజీగా గుర్తుంటాయండి. అండ్ వాటి రిలేషన్షిప్స్ ఇస్ 13, 11, 12, 13. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వాట్ దే ఆర్. సెంటర్ పార్ట్ 5. సెంటర్ తర్వాత లోవర్ లెవెల్ ఏముంటుందండి? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇట్ ఈస్ స్టేట్ అట్ ద లోవర్ లెవెల్. పార్ట్ 6. ఈస్ దేర్ పార్ట్ 7? మరి పార్ట్ 7 ఉందా? రిపీల్ అయిపోయిందని చెప్పుకున్నాం కదా. దెర్ ఈస్ నో సచ్ పార్ట్ 7 as of now.
So directly we are going to part 8 of the constitution. What is part 8 of the constitution ante center undi, state undi, what are the other territories? Exactly, very good. Union territories. What are the other territories? These are called as union territories. Is your part 8. పార్ట్ 9 చూసినట్టయితే దీనికన్నా కింద చిన్న లెవెల్లో ఉండాలి. అడ్మినిస్ట్రేట్ అంటే వెరీ గ్రాస్ రూట్ అండ్ లోవర్ లెవెల్. దాన్ని మనం ఏమంటాం? పంచాయత్ సిస్టమ్స్. దాన్ని మనం ఏమంటామమ్మా? పంచాయత్ సిస్టమ్ అంటామండి. పంచాయత్స్. Part 9, this is called as local government as well. This is called as what? Local government or grassroots level governance. Grassroots ante very basic level governance. So this is called as local government or grassroots level governance. Part 9 tarvata they realized panchayats ante which are pertaining to villages kadandi. మరి సిటీస్ లో కూడా అట్లాంటి గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ గవర్నెన్స్ ఉండాలని చెప్పేసి పార్ట్ 9 ఇయర్ రావడం జరిగింది, విచ్ ఇస్ ఫర్ మున్సిపాలిటీస్. ఈ మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్స్, పంచాయత్ ఎలక్షన్స్ అంటాం కదా, దే ప్రొవైడ్ దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఫర్ దీస్ ఎలక్షన్స్ యాజ్ వెల్. మరి పార్ట్ 9B ఏంటి అంటే కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్. దీనికంటే కింద లెవెల్లో, లోవెస్ట్ లెవెల్లో, ఇఫ్ పీపుల్ వాంట్ టు కమ్ టుగెదర్, దే వాంట్ టు ఫార్మ్ అన్ అసోసియేషన్, దే వాంట్ టు ఫార్మ్ ఎ గ్రూప్ అండ్ రూల్, దే వాంట్ టు హ్యావ్ దర్ ఇండిపెండెంట్ ఎలక్షన్స్, వాళ్ళ గురించి కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్, కోఆపరేటివ్ ఆర్గనైజేషన్స్, హౌ ఈస్ దట్ దే ఆర్ సపోజ్ టు ఫంక్షన్, వాళ్ళ గురించి ఇన్ డీటెయిల్ గా మనకి పార్ట్ 9B లో మెన్షన్ చేయడం జరిగిందండి. పార్ట్ 9B has details of cooperative societies. If you see, these are local level governments. The hierarchy is what you are observing here. Center, state, union territories. కింద చూస్తే లోకల్ గవర్నెన్స్. సో మరి 10th పార్ట్ ఇంకా లోకల్ లెవెల్ ఏముంటుంది అంటే దిస్ ఈస్ అ special regions which are administered, scheduled areas and tribal areas. Scheduled areas and tribal areas. That's it. We are done with part 5 up to part 10th of the Constitution of India. మరి 11th ఏముంటుంది అంటే వీళ్ళ మధ్యలో, సెంటర్ అండ్ స్టేట్ మధ్యలో ఉండే రిలేషన్స్ between center and state will be your part 11 of the Constitution. Part 11 of the Constitution is their relations, and part 12 speaks of their finances. Dabbulani, how is it that you are going to share the amount or from the taxes that you are receiving? ఆ అమౌంట్ ఎట్లా షేర్ చేసుకుంటున్నాము వాటి గురించి మనకి పార్ట్ 12 ఫైనాన్స్, ప్రాపర్టీస్, కాంట్రాక్ట్, సూట్స్, వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది పార్ట్ 12 అండి. ఫైనాన్స్, ప్రాపర్టీ, కాంట్రాక్ట్స్, సూట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. Coming to part 13 of the Constitution. Part 13 of the Constitution speaks of trade, commerce and intercourse between states and center. That is your part 13. If you observe, these are the hierarchical divisions and the relationship between center and state గురించి మనం part 13 వరకు చూసుకోవడం జరిగింది. There is a properly ordered and structured way of their presentation in the Constitution of India. If you understand this hierarchy up to part 13, గుర్తుంచుకోవడం, it's a cakewalk for you, isn't it? Ante. But there are certain provisions which are certain miscellaneous provisions, are very important provisions from the Constitution's perspective. Let's understand these provisions. ఇంతకు ముందు మనము కీ టర్మ్స్ అనేవి చదివినప్పుడు there were certain key terms చదువుకున్నాం కదండి. ఆ కీ టర్మ్స్ చదివినప్పుడు we have studied part 20 లో ఏం మెన్షన్ చేసిందంటే amendment procedure pertaining to Article 368 of the Constitution. Amendment of the Constitution under Article 368. Part 20 లో ఒకే ఒక ఆర్టికల్ ఉందండి, that is Article 368, and this happens to be very important. ఎన్ని స్టార్ మార్కులు ఉంటాయని పెట్టుకోండి మీ బుక్ లోపల, బికాస్ ఎగ్జామినేషన్ లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడగొచ్చేది. Either way, part 20 pertains to Article 368 or Article 360 pertains to which part of the Constitution. And this is a very important provision has been taken from South Africa. తీసుకోవడం జరిగింది. And this explains the procedure. This explains the procedure through which an amendment can be made. Very beautifully explained procedure has been given under Article 368. Under which part? Part 20 of the Constitution. Part 20 తర్వాత చూడండి, part 21 and 22 are not very important for us. Part 21 and 22 are not important for us. We are not going to have a look at part 21 and part 22. Sir, why is it so?
Because part 22 speaks of the transitional provisions. ట్రాన్సిషన్ ఎప్పటి నుంచి ఎక్కడికి అంటే అడాప్షన్ జరిగిందని కదండి కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా 26 నవంబర్ 1949 నుంచి మనకి 1950లో 26 జనవరి వరకు. ఆ ట్రాన్సిషన్ ఎట్లాగైతే జరిగిందో దానికి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్సే ట్రాన్సిషన్ జరిగినప్పుడు సిటిజన్షిప్ రావాలి, ఎలక్షన్ కండక్ట్ కావాలి కదండి. మరి కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ఎలక్షన్ గురించి ఎలక్టోరల్ రోల్ ఎట్లా పెట్టాలి, సిటిజన్షిప్ ఎవరెవరికి ఇవ్వాలి, ఐడెంటిఫికేషన్ ఎట్లా చేయాలి అనే విషయాల గురించి మనకి ఈ ట్రాన్సిషనల్ ప్రొవిజన్స్ రావడం జరిగింది. అండ్ ఇదే టైంలో మనకి సర్టన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా అడాప్షన్ జరిగినప్పుడే విల్ డిస్కస్ ఇట్ ఫర్దర్ యాజ్ వెల్. బట్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, 26th of November 1949లో కాన్స్టిట్యూషన్ అడాప్షన్ జరిగినప్పుడే కొన్ని పార్ట్స్ ని మనము ఎన్ఫోర్స్ చేయడం జరిగిందండి, యూసేజ్ లోకి తీసుకొని రావడం జరిగింది అప్పుడే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిటిజన్షిప్ ఉండాలి, ఎలక్షన్స్ ఉండాలి. మరి ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేయాలి కదా 1951లో. దాని గురించి ఇవన్నిటిని ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినారు. బికాస్ దట్ ఈస్ అ వెరీ ఆర్డియస్ ప్రాసెస్. 35 crore వాజ్ ద పాపులేషన్ దెన్. మరి అంత పెద్ద పాపులేషన్ కి సిటిజన్షిప్ ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయాలి, అవన్నిటికి 1 year, మోర్ దెన్ 1 year టైం పడుతుంది. సో ఇట్ వాస్ అడాప్టెడ్ ఎర్లియర్. నౌ కమింగ్ టు పార్ట్ 21, ఇట్ స్పీక్స్ ఆఫ్ అవర్ అథారిటేటివ్ టెక్స్ట్. ఏ లాంగ్వేజ్ లో ఉండాలి, అథారిటేటివ్ టెక్స్ట్ ఇన్ హిందీ. వీటి గురించి మనకి పార్ట్ 22లో స్పెసిఫై చేయడం జరిగింది. సో యూజువల్లీ ఎగ్జామినేషన్ లో ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్స్ రావు. సో పార్ట్ 20 is very important, 21 and 22 are not so important. And remember, part 19 specifies of your miscellaneous provisions. Again, not so important. Miscellaneous provisions are again not very important for us. ఈ 3 provisions తీసేసినట్టయితే we have seen part 20. How many parts are we left with? Part 13 వరకు చూసుకున్నాం. 14, 15, 16, 17, 18 and 19th part. Only 6 such, 19th కూడా అవసరం లేదండి, only 5 such parts are pending for us, isn't it? ఈ 5 parts లో కూడా very very important and very interesting parts ఉన్నాయండి, which are usually in our regular life లో మనం అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది when we speak of current events గురించి. If you are very much interested in elections, ఎలక్షన్స్ జరగాలంటే మరి ఎలక్షన్ కి సంబంధించి బాడీ ఉండాలి, చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఉండాలి, వాళ్ళందరూ ఉండాలి కదండి. వాళ్ళ గురించి మనకి పార్ట్ 15లో మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది ఎలక్షన్స్ గురించి. పార్ట్ 15 స్పీక్స్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్. అండ్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్. ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ అండర్ పార్ట్ 18 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. పార్ట్ 18 దేని గురించి చెప్తుంది అంటే ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్. ఎమర్జెన్సీ అంటే 1976లో జరగడం జరిగింది. ఎమర్జెన్సీ అంటే సెంటర్ ఏం చేస్తుందంటే స్టేట్ ని కంప్లీట్ గా ఓవర్ పవర్ చేయడం జరుగుతుంది. స్టేట్ కంట్రోల్ ఉండకుండా సెంటర్ కంట్రోల్ రావడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ ని ఇంపోజ్ చేస్తే. వేరియస్ రీజన్స్ ఉంటాయండి దానికి. బట్ సి, యూ మస్ట్ బి ఫెమిలియర్ విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ as ప్రెసిడెంట్ రూల్. తెలుసు కదండి చాలా మందికి. దట్ ఈస్ ఎమర్జెన్సీ. ఆర్టికల్ 356 స్పీక్స్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ రూల్. దట్ ఈస్ యువర్ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ. స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ 3 types ఉంటాయి దాంట్లో కూడా. స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ, నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ, ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ, అట్లా డిఫరెంట్ ఎమర్జెన్సీస్ ఉంటాయి. అండ్ దిస్ ఎమర్జెన్సీకి సంబంధించింది పార్ట్ 18 స్పీక్స్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్. మరి ఒకవేళ గవర్నమెంట్ జాబ్ గురించి, ఒకవేళ గవర్నమెంట్ రూల్ చేస్తుంది కాబట్టి అక్కడ పబ్లిక్ ఉండాలి, హూ విల్ బి సర్వింగ్ సివిలియన్స్, ఇజంట్ ఇట్? దట్ ఈస్ ఫర్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ center and state. For the service of center and state is your part 14, service of center and state. Service of center and state is your part 14. మరి వాళ్ళు సర్వీస్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి సంబంధించి సర్వీస్ అంటే యూపీఎస్సి, స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్, ఇవన్నీ దీంట్లోనే ఉంటాయండి. సరే, సర్వీస్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి సర్వీస్ మ్యాటర్స్ లో ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తాయి, వాళ్ళు కోర్టుకి వెళ్లే ముందు, కోర్టుకి రీచ్ అయ్యే ముందు వాట్ దే ఆర్ సపోజ్ టు డూ ఇస్ దే ఆర్ సపోజ్ టు గో టు సర్టెన్ ట్రిబ్యునల్స్. ఆర్టికల్ 323A and 323B speaks of these tribunals. What are tribunals అంటే? These are special places which will be dealing in specific matters, సర్వీస్ రిలేటెడ్ మ్యాటర్స్. అంటే మ్యాటర్స్ అంటే ఏంటి, సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్, హెల్త్ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్, శానిటేషన్ ఒక సబ్జెక్ట్, రోడ్స్ ఒక సబ్జెక్ట్, రైల్వేస్ ఒక సబ్జెక్ట్, ఇట్లా డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ as డిఫరెంట్ మ్యాటర్స్. ఇట్లా సర్వీస్ కి సంబంధించింది ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది, ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఒకవేళ కోర్టుకి వెళ్లాల్సి వస్తే దే కెన్ గో టు
స్పెసిఫిక్ కోడ్స్ అన్నమాట, స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ కోడ్స్. స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ కోడ్స్ ని మనం ట్రిబ్యునల్స్ అంటాం. దేర్ ఆర్ వేరియస్ ట్రిబ్యునల్స్ అండి. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్స్ ఉంటాయి, ఎన్విరాన్మెంటల్ ట్రిబ్యునల్స్ ఉంటాయి, ఎన్వైరన్మెంటల్ ట్రిబ్యునల్స్ ఆర్ దేర్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్స్ ఆర్ దేర్, సో అండ్ సో ఫోర్త్. ఒక్కొక్క మ్యాటర్ కి ఒక్కొక్క ట్రిబ్యునల్ ఉంటుంది అనమాట. దే విల్ బి స్పెసిఫికలీ డీలింగ్ విత్ దోస్ మ్యాటర్స్. మన కోర్ట్స్ లాగా సివిల్ కి సంబంధించిన అన్ని మ్యాటర్స్ కోర్ట్ డీల్ చేయడం, క్రిమినల్ కి సంబంధించిన అన్ని మ్యాటర్స్ కోర్ట్ డీల్ చేయడం అట్లా ఉండదు. అండర్స్టూడ్? దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రిబ్యునల్. మీనింగ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ స్పెసిఫికలీ దే విల్ బి ఎక్స్పర్ట్స్. అండ్ జడ్జెస్ ఎవరు ఉంటారండి ఇక్కడ అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్స్, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ కానీ ఐపీఎస్ఎస్ హూ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ దిస్ పొజిషన్ యాజ్ జడ్జెస్. సో దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రిబ్యునల్స్ ఫర్ us. Then part 16 deals with reservation, meaning special provisions to certain classes. Special provisions to certain classes. Reservation gurinchi cheptundi. Part 17 speaks of official language. Done. We are done with this. Official language. Ekkada official language andi? Courts lo gaani lekapothe parliament lo assembly lo ఏ language మాట్లాడాలి? Is it supposed to be Hindi? Is it supposed to be English? Is it supposed to be your own native language? Is determined through this part, this provision of the constitution. Have we covered all the parts? So this is what it is. Very simple to understand. Part 13 tarvata 14 we are done with. Part 15 we are done with. 15, 16, 17 and 18. 19 happens to be miscellaneous and 20 happens to be here. Very good. I hope you will be easily remembering all these parts. Revise it multiple times. This will stick in your brain for a very long duration. Let's go through them again. Core structure ki sambandhinchi em parts untayandi? Parts 1 to 4 happens to be very very important parts. Government ki sambandhinchina parts are from here. Part 5 to that of part 13 are related to government. Andulo kuda specific ga local government ante part 9, 9A and 9B happens to be a local government parts. And certain special provisions, schedule areas and tribal areas, part 10, part 15. Speaking of here, part 16 is of special reservation to certain special classes. This is part 14, which is regarding your services. Part 15, elections and your. Now coming to systems, this is what part 16 is. Part 15 is of our elections. Part 17 is related to very good official language. Part 18 is for emergency provisions. Okay, let's see certain questions pertaining to different parts of the constitution. First question ఏంటంటే Article 51A. Article 51A pertains to which part of the constitution? Article 51A ఏ part కి సంబంధించిందండి? Part 5, Part B3, C is Part 4A, D is Part 4. What is the correct answer? Okay, before you proceed with this, let me give you additional information as to what are the different articles in these parts. Part 1 దేని గురించి మాట్లాడుతుంది మన part 1? Part 1 speaks about union and its territories కదా. It is from article 1 to article 4, which is pertaining to part 1 of the constitution. Part 2 speaks of citizenship and it is from 5th to 11th article. Article 5 నుంచి article 11 వరకు మనకి citizenship గురించి ఉంటుంది. Part 3 is about fundamental rights and it is from 12 to that of 35 is your fundamental rights, and part 4 is your DPSP from 36 to 51 is your DPSP, and finally part 4A, which is your fundamental duties, and there is only one single article in these fundamental duties, that is your article 51A. So what is the exact correct answer? What is the answer andi ikkada? C happens to be your answer, isn't it? Very good. Now let's see. Question 2, part 20 belongs to which article of the constitution? Part 20 belongs to which article of the constitution? 51A article ki sambandhinchinda, 279A ki sambandhinchinda, 368 or 365? Which article of the constitution is part 20 belonging to? Your answer is supposed to be
Correct. 368 article of the constitution. And see, this can be the probable question that can be asked, and the two questions are having the highest possibility to be asked in the examination, because these are the only two parts of the constitution where you'll be seeing only single article in them. So they, and also they are very very important. They are also very important. ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి ఇవ్వడం కాదు, because they are very important. There is a high possibility of them to be asked in the examination. Let's understand, or let's see and solve this question number 3. Which of the following articles form a part of fundamental rights? Fundamental rights ఇంతకు ముందు చూసుకున్నాం కదండి ఆర్టికల్ 36 to 51. What is 36 to 51? DPSP. What is 51A? Fundamental duties. So your answer is supposed to be A na C na? C is your answer. Further up మనం ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ ఏంటి వీటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దామని నా కమింగ్ సెషన్స్. But as of now, until this point, if you're having any doubt with related to the subject, let me know in the comment section. I'll be very much glad to help you. Until our next session, have a great time. Jai Hind.